Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Shri Saraswatyai Namaha. Om Shri Guru Paramparaya Namaha. Om Shri Guru Pyo Namaha. Om Shri Chinmaya Sadgurave Namaha. We will analyze something else in a details way. Okay. Suppose 106. Atmarthatvena hi prayan vishayo na satah priyaha. Yesterday we have studied it. I love three things. Everyone loves three things. First one is myself. Second one is all those things which give sukham to me. And third thing is those things which gives those things what gives me sukham. আমি নিজেকে ভালোবাসি প্রথম। দ্বিতীয় হচ্ছে যে আমাকে সুখ দেয় সেটা আমি ভালোবাসি। আর সেই সুখের সামগ্রী যে দেয় তাকেও আমি ভালোবাসি। Basic three things we love. Suppose I love myself. So it is dearest. I love house. বাড়ি প্রতি সকলের একটা আকর্ষণ, নিজের বাড়ি, যেটা ভাড়া বাড়ি না। তাই at least a poor person also tells that Swamiji, what we have done, at least 2 decimal land also I could not purchase. Day before yesterday, one Bhangarwala, that old newspaper, old things. So, and he pulls the rickshaw. I told that who else earn in your family? Now, my wife used to earn, but suddenly she was having some mental issues. So she can't. I'm having 3 children. All are studying. 3 are girl children. Oh, nice. But the main thing is, Swamiji, after doing this also, I have purchased one small hut having 2 rooms. So this is the thing. So house is dearer to me. But how I can purchase the house? Only through money. So money is dear to me. So myself is dearest. House is dearer. Money is dear. We don't love money for the sake of money. It gives something else which gives me sukham. That's why we love. Because I love myself is primary. Which gives me sukham is secondary. And which brings that sukham is tertiary. Clear? So
Atma is Sukha Swarupa. House is Sukha Sadhyam. And money is Sukha Sadhanam. Why that terminology? See, for expression of emotion or for emotions, you need no terminology. But when you will try to express it and analyze, if you want to analyze anything else, you need terminology. Like, doctors, they need some terminology to express something else. Engineers, lawyers, everyone is having some different terminologies in their field. Clear? So, the who are having little bit subtle intellect, not too much, they know, they can feel that पैसा में सुख नहीं है, लेकिन पैसा से सुख सामग्री acquire, we can acquire it through money. And what? Now, the object I love that I can acquire, I can purchase through money. And not one single object, because everyone has different choices. Same choice if it was there, জেটলি যে জামাটা পরে আছে সেটা যদি সবাই পরে আসতো, if everyone used to wear the same t-shirt you are wearing, how horrible it was, just think. So everyone has different choices, and we fulfill it through money. Now, you should understand that nothing is the source of sukham, and there is not a single thing which can claim that it is absolute. Clear? Object is dear to me because I love myself, and this love is unconditional. But love for the object is conditional, and that object may be in the form of any inert thing or any living beings. Maybe husband, maybe wife, maybe children. All love in this world is conditional. Now, the question: can ahankara inquire about ahankara? Who will inquire? Can ahankara inquire about ahankara? Then it will be like seeing the eyes through the eyes, sitting on our own shoulder. নিজের কাঁধে কি নিজে বসা যায়? It's not possible. Fire can't burn the fire. Fire can't burn the fire. So it is called Kartri Karma Virodhat. In Vedantic language, it is Kartri Karma Virodhat. So I can't
be the subject and the object of any action at the same time. And see, this sort of analysis is called self-inquiry. This sort of analysis is called self-inquiry. Yeah, Atma Anusandhan, Atmar Kotha Chinta Karo. We have to think in that way. Clear? Now, objects are not dear to me for their own sake. They are dear because they give me sukham. Everyone is dear to me because I love myself. So whoever else give me sukham, I love them. যারাই আমাকে সুখ দেয় তাদের আমি ভালোবাসি. So suppose I told you sadhya is house, sadhana is money. That's why I love both sadhya and sadhana to reach the goal. And I love myself unconditionally and all the time. Today, I will tell something else. That last class, you had some questions. That questions was asked by our revered Nath Babu Susmita Amma. So I hope it will go. See, I thought a lot. We never think that we are too much with me. Have you ever thought that I am too much with me? We never. Because this is my nature. Anything other than I can't bear it for all the time. Anything other than I can't bear it all the time. That is why at old age, when people are suffering, they tell that Swamiji, I don't want this body anymore. I don't want. I don't want this body anymore. Except myself, we can't bear anything else all the time. Clear? So, whatever I am not, সেটা যেন আমরা ছেড়ে দিতে পারলে বাঁচি একটা সময়. But everywhere there is a subtle enjoyment, subtle happiness. সূক্ষ্ম সুখ সমস্ত জায়গায় আছে. যেমন ধরো ব্রাশিং দ্য টিথ, there is also a sukham. Now, you know, sometimes a small dukkham also can be a heavy burden for us. সেটা কি করে হয় মহারাজ? ছোট জিনিস আমাদের কাছে অনেক বড় দুঃখ তো হয় না। আমরা বোধহয় ভুলে গেছি চোখেতে একটা সামান্য ধুলোকণা পড়লে আমাদের কি অবস্থা হয়। খেতে খেতে দাঁতের মধ্যে if a very small particle enters into the gap, small hair line gap, if anything enters, সারাক্ষণ আমরা জিভ চালাচ্ছি। ক্লাসে আসছি, সেখানে যদি আবার মেডিটেশন ক্লাস থাকে,
মেডিটেশনও করছি, জিভ চলছে দাঁতেতে যে ওইটা কখন বেরোবে। Anything other than me, myself, we can't bear for all the time. All that ananda and sukham and dukkham is for ahankara, that we know. See, two very good friends, they can be worse in time. খুব ভালো বন্ধুত্ব ছিল, এখন কেউ জানেই না কার কি কে কিরকম আছে, বা বিচ্ছেদ হয়েছে, এরকম হতে পারে। একজন হয়তো ব্রহ্মচারী হয়ে গেল বা সন্ন্যাসী হয়ে গেল, আর একজন সংসারী আছে, তাই দুজনের খবরই রাখতে পারে না কে কেমন আছে। So means as we grow up, our lives priority changes, তাই তো? Now, so I am Priyotama, then Paratafriya, যার দ্বারা আমি সুখী, that is Priyotara, and যে ওই সুখ সামগ্রী এনে দেয় সে হলো প্রিয়। Now some just small thing. In the world, all kinds of love, সমস্ত ভালোবাসা পারতঃ প্রিয়। As long I can give sukham to everyone else, I will be loved by all. এই পৃথিবীতে যতক্ষণ সুখ দিতে পারবো ততক্ষণ আমি সবার কাছে প্রিয়। যদি টাকা দিতে পারি, বস্তু দিতে পারি, সেইটি না দিতে পারলে তখনই ভালোবাসার আসল ছব্বাটা বোঝা যায়। Now, গতবতী বায়ৌ দেহা পায়ে ভার্যা বিভ্রতি তস্মিন কায়ে, ভজ গোবিন্দম ভজ গোবিন্দম গোবিন্দম ভজ মূঢ়মতে। যে স্বামী ছাড়া এক মুহূর্ত চলে না, ওগো তুমি কোথায় গেলে গো, আমাকে নিয়ে গেলে না কেন তোমার সঙ্গে? দাহ করে আসার পরে সেই স্বামীর কায়া যদি দেখতে পাওয়া যায়, তখন পণ্ডিতজি ডাকতে হয় ক্রিয়াকর্মের জন্য। সর্বেষাম আত্মা প্রিয়তমঃ। Actually, I love sukham. I don't love the object. Actually, I love actually the baseline, the bottom line is sukham, not the object. Through object I get sukham, that is why object is dearer to me. Clear? Now, if there are two sources of sukham, এবং someone told me to choose amongst that both, then what gives me much sukham, because in objective sukham there is gradation. So tataha atmai sadananda na asya dukkha kadachana. But when I am the source of sukham, there I don't find any alternative. So this is the ultimate, and in Panchadashi it is elaborately discussed. If anyone asks me to prove that, Swamiji, please prove it, that I am the source of sukham, how will you prove it? See, suppose the king who owns up the whole world,
যে রাজা সারা পৃথিবী যার অধিগত, even one time in a day he wants to sleep, he wants to become nirvishaya, যার বিষয়ই আনন্দ সেও দিনের মধ্যে একটা সময় নির্বিষয় হতে চায়। যে দম্পতি বাচ্চার জন্য এদিক ওদিক সেদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, এত বছর বাচ্চা হয়নি তারপরে একটা হয়েছে, সেটাই যেন তাদের সবেধন নীলমণি, সেটাকে নিয়ে সারাক্ষণ নাড়ছে চাড়ছে, কিন্তু দিনের একটা সময় সেই মাও সেই বাচ্চা ছাড়া হতে চায়, বিকজ আত্মা সুখাম, and which is deep sleep. Now, that Atma Sukham is present in deep sleep. Because of tamas, only because of tamas, I don't know what is the source of it. তমগুণের প্রকাশ তো deep sleep, inertia. Because of tamas, I don't know what's the source of it, as there is ignorance. That's why we don't inquire. এই ঘুমোতে যাব ভাই, টাটা, শুভরাত্রি, গুড নাইট, আই এম টায়ার্ড, আই এম এক্সস্টেড। কেন যে আমি ঘুমোতে যাচ্ছি, ঘুম আসলে কি, we don't get time to analyze because there is ajnana. And actually the person who sleeps, he attains his own self in deep sleep and he becomes nirvishaya. And actually whenever you will be nirvishaya, then only you will feel atmananda. Now you know, our acharya is showing us in a many ways, directly pratyaksha bhave, পরোক্ষ ভাবে। গতকাল আমরা তার অনেক দিয়েছি যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ, শ্রুতি প্রমাণ, ঐতিহ্য প্রমাণ, ইতিহাস প্রমাণ। So whatever we do and whatever we don't do, everything for the sake of sukham only. Why do I love food? Because of myself, first, for good health, second, and for good taste, third. Sometimes that second and third varies. Why I fast? Because I love myself. Second, for good health. Third, for acquiring merit. And that second and third many a times interchange. Clear? Now, see, in young age, we search for job. চাকরির জন্য গরু খোঁজা খুঁজি। At old age, আমরা বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করি কিভাবে সেই জব থেকে রিটায়ারমেন্ট নেওয়া যায়। Yesterday, one sub-inspector of police station, Mejo Babu, and তার wife came, Kolkata police. That sub-inspector has another 5 years job, but he doesn't want to continue. And his wife came
and told স্বামীজি আপনি একটু কনভিন্স করান তো, বাড়িতে থাকলেও তো আমায় জ্বালিয়ে খেয়ে ফেলবে, তার থেকে কাজে থাকলে অনেক ভালো থাকবে। তা আমি তো শুনি, আমি শ্রোতা মানুষ, বুঝলেন, মানুষ এসে নিজেরাই কথা বলে, নিজেরাই প্রবলেম তোলে, আমি দেখেছি গুরুদেবের কৃপায় নিজেরাই সলিউশন বার করে চলে যায়। ভদ্রলোক বলছে না জানেন না, আমার বাবা এমন ভুল করেছে, বয়সটা কমিয়ে সার্টিফিকেট বানিয়েছে, এখনই আমার রিটায়ারমেন্টের বয়স হয়ে গেছে, আমার আর ভালো লাগছে না। আমি তো একটা সময় যে চাকরির জন্য আমি আমার জীবনের সবকিছু স্যাক্রিফাইস করতে রেডি, জীবনের আর একটা সময় এসে আমি বহু ফিকির খুঁজি কিভাবে সেই কাজ থেকে আমি রিটায়ার করতে পারবো। So the thing is, this sort of inquiry is needed, you know. So which is the follow-up? This analysis actually help to establish that no anatma is source of sukham. Only atma is the source of sukham. Because if anything else is the source of sukham, I was not eager to leave it. And whenever I feel that this is only the source of sukham, that is delusion only. Clear? So whenever we get any sukham in any vastu, of course you should know that they are nimitta sukham. Clear? After knowing that, after being a Vedantic student, still I need nimitta sukham, then what will be my duty towards it as a student of Vedanta? I have to convert it in sattvic nimitta. If there is rajasic nimitta which we can understand, then we have to convert it to godly nimitta. Like any food I'm craving for, convert it as prasad. First, give it to the, or offer it to the Lord. See, in ashram, at food time, you know, this is the time for that shifting rajasic nimitta into sattvic nimitta. আপনারা যদি এই উত্তর কাশী ইত্যাদি জায়গায় যান কোনো ভান্ডারাতে, এমন একটা সময় ভান্ডারাটা হয় যখন প্রচন্ড খিদে পায়, 12:30 1টার সময়, কেননা সাধুদের টাইম তো খুব রেস্ট্রিক্টেড, একদম কেউ 6:30 হয়তো কোনো আশ্রমে ব্রেকফাস্টের টাইম। বহু আশ্রমে, অন্তত আমি যত আশ্রমে গেছি এক্সেপ্ট আওয়ার সান্দীপানি, 6:30 ওয়াজ দ্য ব্রেকফাস্ট টাইম, এক্সেপ্ট আওয়ার সান্দীপানি। তো 12:30 একটা মানুষের খিদে পাবে, সেখানে সব সাধু একসঙ্গে বসে খাবার দিয়েই যাচ্ছে দিয়েই যাচ্ছে দিয়েই যাচ্ছে, বাট ইউ কান্ট ইট ইট, ইউ কান্ট টাচ ইট ইভেন। আমরা দেখবেন এখানে খাবার পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উই কান্ট কন্ট্রোল, উই স্টার্ট ইটিং। তারপরে যখন আমি মন্ত্র স্টার্ট, ও হো হো, সরি 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 স্বামীজি, সরি, বিকজ উই কান্ট কন্ট্রোল আওয়ারসেলভস। সেখানে কিন্তু একদম প্রথমেই চাওয়াল রাম চাওয়াল রাম চাওয়াল রাম, তারপরে রুটি রাম রুটি রাম, সবজি রাম, এইসব বলে বলে পুরো একদম পায়েস পর্যন্ত পুরোটা সার্ভ করবে। গীতার 15 অধ্যায় হবে, তারপর আরো সব স্তোত্র হবে, আপনি বসে আছেন, খাবারের গন্ধ ছাড়ছে, and you are sitting. Then you are allowed to eat when everything will be finished. So in that way, if we can
প্রথম দিকে অসুবিধা হয়, পরের দিকে তারা জানেই যে এটা চলবে। So if I am too much cravey for rajasic nimitta, as a sadhaka, very consciously I have to shift it in sattvic nimitta. Clear? See, whenever we wear this ochre robe, everyone looks at me what I'm doing. People are not very much worried if I go with the same personalities, if go with shirt pant. People doesn't care too much if they don't know me. So I have to be very conscious that what I can do to the society, how I will live to the society. So, that consciousness, why I am telling that a sadhak should be always conscious যে আমি ফাঁদে পড়ে যাচ্ছি না তো, am I not trapping into the objects, anything else? শুধুই যে কোনো বিপদে জড়িয়ে পড়া বাহ্যিকভাবে তা না, সবটাই বিপদ। If a diabetic person is too much cravey for the sweet, should know that I am under the trap of my objective sukham. Then he has to or she has to check. Clear? 108. Very beautiful sloka is coming, and the tune also, huh? Avyakta namni paramesha shaktihi, paramesha shaktihi, anadya vidya trigunatmika param. कार्यानुमेया सुधियैव माया, नुमेया सुधियैव माया, यया जगत्सर्वमिदं प्रसूयते, यया जगत्सर्वमिदं प्रसूयते। अव्यक्तनाम्नि परमेश शक्तिः, अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा, कार्यानुमेया सुधियैव माया, यया जगत्सर्वमिदं प्रसूयते। Nations or avidya or maya is also called the unmanifest, and it is the power of the Lord. It is without beginning. It comprises the three gunas and is superior to their effects. It is to be inferred only by one who has a clear intellect from the effects it produces. It is this avidya which projects the entire universe. I will come word for word. Trigunatmika means imbibed with three gunas, sattva, rajas and tamas. Avyaktanamni, it is unexpressed, যা ব্যক্ত হয়নি, অব্যক্ত নামনি। Paramesha Shakti. Actually, that Shakti is not an individual entity.
It is the Shakti of Brahman. It is the power of Brahman. The power is not an individual vastu. Anadi avidya. This ignorance is beginningless. Anadi. Para. Para means Karana Swarup, source of everything. Maya eva. It is called Maya. That Sudhiya Karya Anumeya. Sudhiya means by the Sudhi Vyakti, by the wise person who are having sharp intellect. Karya Anumeya. When that wise person does something else through their actions, we can understand that Yaya, through which, through this Maya, idam sarvam jagat prasuyate. The whole universe prasuyate. Prasuyate থেকে prasuti, সৃষ্টি হয়, created. माया और अविद्या ब्राह्मण की शक्ति है. इस माया को अव्यक्त भी बोला जाता है, जो माया आदि रहित है. सत्व, रज एंड तमा, ये तीन गुण समन्वित है और सारे वस्तुओं का कारण स्वरूप है. ये जो पूरा जगत सृष्टि हुआ है, इसे देखकर, इस सृष्टि से जो तीक्ष्ण बुद्धि संपन्न जो व्यक्ति है, जो पंडित है, वो ये सृष्टि से माया की अनुमान कर सकते हैं. जे इस माया से ही ये पूरा जगत उत्पन्न हुआ है. क्लियर? दिस माया बा avidya is not as same as Prakriti in Samkhya philosophy. Because in Samkhya darshan, there is a vichara, Purusha and Prakriti. But what Bhagavan Shankaracharya ji has coined that word Maya is not here the same entity as Prakriti. Clear? Because in Sankhya Darshan, Prakriti is Swatantra. But in Advaita Vedanta, Maya is Paratantra. Clear? Because in Advaita Vedanta, Maya is Paramesha Shakti. But in Samkhya philosophy, Maya is an individual entity. So, their Prakriti and our Advaita Vedantic concept is different. Mayantu Prakritim Vidyan Mainantu Maheshwaram Tasya Vayava Bhutaistu Vyapti Sarvamidam Jagat. प्रकृति को माया बोल के और परमेश्वर को माया की सत्ता और प्रकाश संपादक सच्चिदानंद रूप से ही समझिए. उस परमेश्वर की अवयव की रूप में कल्पित वस्तु समूह की द्वारा ही ये पूरा अखिल जगत पूर्ण है. श्वेताश्वतर उपनिषद 4.10 mantra number, and in Kathopanishad 2.3.8
108, one mantra is there. Avyaktat tu paraha purushaha vyapakaha alinga evacha yat jnatva muchyate yantuhu amritatvam chagachati. सर्वव्यापी, all pervasive, and अनुमान की हेतु वर्जित, मतलब जिनको अनुमान से पाया नहीं जाता, which cannot be inferred. That परमात्मा को जानकर जीव इस देह से मुक्त हो जाता है. मतलब जिन्होंने परमात्मा को दर्शन किया, भगवान को दर्शन किया, मतलब आत्मा को जाना, उन्होंने इस देह से मुक्त हो जाता है जीते जी. And this state of life is called जीवन मुक्त. देह থেকে মুক্ত হয়ে যায় মানে দেহ বোধ থেকে মুক্ত হয়ে যায়. যে নিজের স্বরূপ জেনেছে, যে আত্মতত্ত্বকে জেনেছে, সে এই শরীরটাকে আর আমি মনে করে না, তাই এই শরীর বোধ থেকে সে মুক্ত হয়. He becomes free from that sense of bodiness. Clear? And after, when that person dies, they never come back. তারা আর ফিরে আসে না. And in Kathopanishad also it is telling Paramatma is higher than Maya. Because many people we think Maya is everything. So they start worshipping Maya. Actually, they are Mayavadi, not the Shankaracharya is Mayavadi. যারা মায়ার পুজো করে, you know, all those tantric and all those things, they are who are fake actually, not fake, but not entered into the realm of tantra. They worship Maya. যারা মায়াকে পুজো করে তারাই তো মায়াবাদী হবে, যারা অদ্বৈত নিয়ে চর্চা করে তারাই তো অদ্বৈতবাদী হবে. We falsely say that Shankaracharya ji is Mayavadi. It's absolutely a wrong statement, wrong propagation against Bhagavan Shankaracharya ji. Clear? Avyaktat Purushah Paraha, Kathopanishad 1.3.11. Avyakta means the whole effect and the cause, Karya and Karan. So, सारे कार्य कारण, the whole, not only this world, the whole universe, expressed universe, this is the effect. And what is the cause of it? Na Maya. Because of Maya, that whole universe has been expressed. But you should know, Nachiketa, Brahman is higher than that Maya. Kathopanishad 1.3.11. Clear? What Bhagavan, our Gurudev is writing? One of the powers of the omnipotent Lord Parameshwara is the power to delude himself. This power divine is called the unmanifest and is the causal body. The Lord can play through any of his powers. The power to discriminate, Jnana Shakti. The power to desire
Ichha Shakti, or the power to strive, Kriya Shakti. All are his powers divine. This unmanifest power is otherwise called nations or avidya. It is a solid mass of ignorance. In deep sleep, one experiences only one thing. What it is? I don't know. So I don't know is one's nature in deep sleep. This substance of deep sleep falls under the influence of three gunas, sattva, rajas, and tamas. Sattva, rajas, and tamas are three climatic conditions, as it were, under which thought functions. From these alone, various manifestations arise. This Maya Shakti, consisting of the three guna, is beyond sense perceptions, which is para. Only its effects can be perceived, just as we do not know what electricity is, except through its manifestation. When a particular tendency manifests in an individual, then only can it be said that his vasanas are of a particular type. Hence, from the effects only, Maya Shakti can be inferred by those who have the necessary subtle intellect. Clear? Each individual creates his own world around himself due to his ignorance through his mind. The sum of each one's world put together is the total world, which we call the universe, the Jagat. Therefore, the total world, the universe, is created by the total mind when expressing through the total vasanas, otherwise called Maya. Thus, the supreme functioning through total avidya is God or Ishvara, and the supreme expressing through the total mind is the creator, Brahma, who creates the universe. Harihi Om. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha. Harihi Om.